what's up, YouTube? What's up, dude? What's up, YouTube? What's up, YouTube? Okay. Dude랑 YouTube랑 헷갈렸어요. What's up, YouTube? Welcome to my English channel. Fast and Furious 3. I believe it's take 5. 다섯 번째죠. 여자가 Why don't you nice boys let your cars do the talking? 야, 뭐 레이스로 해. 차로 대결하지 그래. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 이제 얘네들이 하는 얘기입니다. I only race for pink slips. This car goes for 80 grand. What would I do with a broken ass piece of shit like that? 다시 한번 들어볼게요. Why don't you nice boys let your cars do the talking? 이렇게 얘기하니까 I only race for pink slips. I only race for pink slips. I only race for pink slips. This car goes for 80 grand. What would I do with a broken ass piece of shit like that? 차로 얘기하니까 이 백인이 아예 Cars do the talking. I only race for pink slips. 뭐라고 했어요? I only race with pink slips라고 했어요. 핑크 슬립이 뭐냐면 차 그 등록증? 자기 차 그 뭐라고 할까? 오너십을 나타내주는 거예요. 그 핑크 슬립에 차주 이렇게 바꾸고 가면은 이제 차가 주인이 바뀌어요. 그렇게 쉽게. 그거를 이제 그 종이가 핑크 색깔이어서 핑크 슬립이라 해서 레이스 핑크 슬립 하면요. 레이스 핑크 슬립 하면 그러니까 차를 걸고 그 대결하는 거예요. 그 핑크 슬립에 이렇게 이름 써서 넘겨주면 차 이제 주인이 바뀌는 거예요. 그래서 I only race with pink slip. I only race with pink slip 이렇게 하는 겁니다. 그냥 with 없어도 돼요. I only race pink slips 이렇게 해도 되고 얘는 with라고 했고요. I only race for pink slips. I only race for pink slips. slips라고 하네요. I only race with pink slips. 나 그냥 차 걸고 나 레이스 할 때 차 걸고 레이스밖에 안 해 이런 겁니다. I only race with pink slips. 예. Let me see. Pink slips. No, not that. There we go. Google. Pink slips. 이거. 이거. 차 term what? No, not that one. Pink slips car. 이거. 이거 차 자기 거 이거 얘기 나타나는 거예요. How to sell, trade, buy a used car. 이거 이 pink slip. 예. 이거 설명이 자, in the United States, the certificate of title for a vehicle. 자기 그 차 주인이라는 걸 나타내는 종이가 also known as a car title or pink slip이라고 하죠. is a legal form. 법적으로 지정된 서류고요. establishing a person or business as the legal owner of a vehicle. 자기가 이제 차주라는 거죠, 법적으로. Vehicle titles in the US are commonly issued by the State Department of Motor Vehicles, DMV. 여기서 해주는 거예요. 하여튼 요거 걸고 한다는 얘기입니다. Anyways, that's pink slip. I only race with pink slips. 그러니까 I only race for pink slips. 여러분들 보시기에도 차이가 나잖아요. 바이퍼는 되게 비싸고 얘 차는 거지 같고. 그래서 얘가 얘기해요. This car goes for 80 grand. What would I do with a broken ass piece of shit like that? 일침을 놉니다. This car goes for 80 grand. This car goes for 80 grand이라고 하죠. 뭐 저게 이게 좀 오래돼서 그런데요. 지금은 한 10만 불 넘는데 this car goes 80 grand는 1000불을 얘기해요. 그래서 이렇게 똥똥똥 이거를 80 grand라고 그래요. 80 grand, 80G라고도 얘기하고 그래서 뭐 이렇게 80 grand이라고 합니다. 이렇게 쓸게요. 80 grand. 이게 8만 불이란 거예요. 80 grand. 80 grand dollars 이렇게 하네요. 그냥 80 grand이에요. 80 grand. 저 당시에는 8만 불인데 지금은 뭐 한 12만 불 이렇게 15만 불, 15만 불? 예, 그렇죠. 8만 불이니까 뭐 1억 정도 하는 건데 뭐 한 1억 5천, 2억 정도 된다고 보는데요. 요즘에는 1억 5천. 근데 망했어요. 다시 한번 말씀드리지만 되게 비쌌던 차예요. 이 당시에 80 grand은. This car goes for 80 grand. This car goes for 80 grand. This car goes for 80 grand. What would I do with a broken ass piece of shit like that? 80 grand.
What would I do with a broken ass piece of shit like that? What do I do? 내가 만약에 얘가 이제 이겼을 때 생각하는 거야. 내가 그거 이겼을 때 네 그지 같은 차 그거 가지고 뭐 하라고? 내 차는 8만 불인데. 그러니까 그 배팅 상대가 안 되는 거죠. 그거 얘기하는 거예요. Car goes for 80 grand. What would I do with a broken ass piece of shit like that? What do I do with a broken ass piece of shit like that? 이렇게 얘기한 겁니다. 나쁜 말을 참 찰지게 잘하네요. 자, 할게요. What do I do? What do I do? 나보고 저거 뭐 어떻게 하라고? What do I do with a broken ass piece of shit? Piece of shit like that. Piece of shit like that. 저렇게 딱 되게 톤이나 이런 리듬이 되게 좋아요. 발음도 그렇고. What do I do with a broken ass piece of shit like that? 저 그지 같은 차로 뭐 하라고? This car goes for 80 grand. This car goes for 80 grand. What would I do with a broken ass piece of shit like that? What do I do with a broken ass piece of shit like that? This car goes for 80 grand. What would I do with a broken ass piece of shit like that? Do with a broken ass piece of shit like that? What would I do with a broken ass piece of shit like that? Do with a broken ass piece of shit like that? Do with a broken ass piece of shit like that? 네, 저거 외워주세요. Broken ass piece of shit like that. 막 거지 같은 거. Broken ass, 다 망가진 piece of shit. 똥 조각이죠. 그래서 다 망가진 똥 조각. 근데 이렇게 안 해. 그냥 거지 같은 저런 거 가지고 뭐 하라고 이런 겁니다. 자, 처음부터 다시 보고 마무리할게요. Why don't you nice boys let your cars do the talking? 이게 저번에 배운 거고. I only race for pink slips. This car goes for 80 grand. What would I do with a broken ass piece of shit like that? 이거 오. All right, thank you, and I'll see you in the next video.